Okay. The next thing you have to understand the accounting for under over absorption of overhead. So අපි දැන් කලින් කතා කරා production overhead control account. ඒ වගේම දැන් අපි පීවරෙන් පීවර ඉස්සරහට යනවා. raw material කතා කරා, WIP කතා කරා, finished good කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා wages and control account. Now we are moving to the absorption costing part. Okay. අන්තර්ගහන පොදුකාර පිරිවැය කොහොමද කරන්නේ කියලා. Okay, මේක කලින් වල chapter එක ඉගෙන ගත්තා chapter 5. So in here you have take the understanding how it should be absorbed by using predetermined rate. කලින් තීරණය කරගත් අනුපාතයක් යටතේ කොහොමද පොදුකාර පිරිවැය අන්තර්ගහනය කරන්න කියලා වල ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි මෙතනදී බලමු කොහොමද ඒක අපේ integrated accounting system එකක් යටතේ අපි කොහොමද ඒක record කරන්න කියලා. Okay, so before when I come into this section, I will give you some summary regarding this overhead costing. So normally overhead cost. Overhead cost. Podukara piriwaya. So you know this should be absorbed. Api antargrahane karna. Okay, so absorb cost. Absorb කරන්නේ කොහොමද අන්තර්ගහනය කරන්නේ කොහොමද predetermined rate okay. So in here but the accounts you are recording the you are passing the entries made on what figures? If entry is made on predetermined figures or actual figures? Yes, you have to entry is made on actual figures. Okay. පොදුකාර පිරිවැය අපි අන්තර්ගහනය කරනවා කලින් තීරණය කරගත් පෙර තීරණය කරගත් අනුපාතයක් යටතේ. ඒ වගේම අපි අන්තර්ගහනය කරාට පස්සේ අපි අපේ record transaction එක record කරන්නේ අපේ actual figure base කරගෙන. එතකොට මෙන්න මේ predetermined rate එකකින් එන cost එකයි actual cost එකයි normally it is not tally. මේක සමාන වෙන්නේ නැහැ. Okay. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Okay. If the predetermined rate is higher than actual rate. Predetermined rate is higher than actual rate. ඒ කියන්නේ කලින් තීරණය කරගත් අනුපාතයක් යටතේ අන්තර්ගහනය කරන ලද පිරිවැය ඇත්තටම අපිට එන පිරිවැයට වඩා වැඩි නම් අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? We are calling over absorption. over absorption අධි අන්තර්ගහනය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි අන්තර්ගහනය කරපු ප්‍රමාණය actual figure එකට වඩා වැඩි නම් ඒක අපේ අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් over absorption. Predetermined amount is lower than actual figure. මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. actual amount සත්‍ය පිරිවැයට වඩා අන්තර්ග්‍රහණය කරපු amount එක අඩුයි නම් එතනදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? එතන වෙලා තියෙන්නේ under absorption එකක්. under absorption එකක්. ඒ කියන්නේ ඌණ අන්තර්ග්‍රහණයක් වෙලා තියෙනවා. හරිද? මොකද්ද මෙතනදී මම සරලව කිව්වේ පොදුකාර පිරිවැය අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා කලින් තීරණය කරගත් අනුපාතයක් යටතේ. හැබැයි අපි entries අපි transaction record කරන්නේ actual figures යටතේ. එතකොට මේ එන cost දෙක හැම වෙලාවෙම සමාන වෙන්නේ නැහැ. සමාන වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. සමාන නොවෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ predetermined rate එකේ එන cost එක ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන් actual amount එකට වඩා. එහෙම වුණත් මොකද වෙන්නේ? අපි absorb කරලා තියෙන ගාන වැඩි actual figure එකට වඩා. එතකොට අපි මොකද්ද කියන්නේ ඒකට? over absorption එකක්. අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් කියලා කියනවා. හැබැයි predetermined rate එකට අපි කරපු අන්තර්ග්‍රහණයට වඩා actual amount එක වැඩි නම් actual amount එක අපි එනවා ලක්ෂයක්. හැබැයි අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙන 90000යි. එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? actual amount එක වැඩි. ඒක අපි කියන්නේ අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ under absorption එකක් තමයි මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ. ඌණ අන්තර්ග්‍රහණය.
Okay, so that is the summary. Okay, so to solve this problem මේක විසඳන්න අපි ගේනවා account එකක් under over absorb overhead account. මේක තමයි අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ under over absorb overhead account. ඕන ආදී අන්තර්ග්‍රහණ පොදුකාර පිරිවැය පාලන ගිණුම ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. මේක solve කරන්න කියන විසඳුම තමයි මේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. Okay, so there is an example in your study text, so I will move into that one. With that example we will continue. So in here you have the amount of firstly read the requirement, record the entries that need to be made for overhead in the ledgers. Okay, කොහොමද මේ transaction ටික අපේ ledger එකේ සටහන් කරන්න, overhead කොහොමද අපේ ledger එකේ සටහන් කරන්න කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් merit motorcycle absorb production overhead at the rate of 500 per operating hour. So in this example there are two type of overheads, administration overhead and the production overhead. Okay, පරිපාලන පොදුකාරය සහ නිෂ්පාදන පොදුකාරය කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ දෙක තමයි අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නේ. මෙයාලා කියලා තියෙනවා production overhead absorb කරන්නේ කොහොමද? 500 per operating hour. එක පැයකට රුපියල් 500 ගානේ එයාලා අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා. එතකොට and administration overhead, so they have absorbed 20% of the production cost of sale. එතකොට මෙයාලා මේ administration overhead, ඒ කියන්නේ පරිපාලන පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නේ 120ක් අපේ production cost of sale එකෙන්. Okay, නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැය මත විකුණුම් පිරිවැයෙන් 120ක් තමයි එයාලා administration overhead cost එක absorb කරන්නේ. Okay, එතකොට මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ production 20% අපි allocate කරන administration overhead cost එක අපි allocate කරන්න කියලා තියෙන්නේ production cost of sale, ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන විකුණුම් පිරිවැය මත 120ක්. ඒ කියන්නේ මෙතනද අපිට දීලා තියෙනවා administration overhead එක 22 million, so එකෙන් 20% තමයි අපිට absorb කරන්න තියෙන්නේ. So that is the way. Okay, so we'll move into the production overhead account. In here I will draw the account. So in here you need three accounts: production overhead, and the next account non-production overhead, and finally you need under over absorption overhead account. Under over absorb overhead. Okay, so in here when it's come to the question, so you have 32 million administrative overhead, so it should be allocated, it should be absorbed based on the 20% of the production cost of sale. Okay, so you have the administrative overhead of 180,000. Okay, මෙතන මිලියන 180ක් තියෙනවා අපේ production overhead production cost of sale, ඒකෙන් 120ක් තමයි අපි administrative overhead කියලා අපි මෙතනදී absorb කරන්නේ. So in here how much this figure, so in this example the points in these figures are actual figures. Okay, I forgot to explain here you the administrative overhead, so these are actual figures. Okay, මේවා සත්‍ය පිරිවැය. Okay, production overhead 46.5 million and also administration overhead 32 million are actual figures. So the thing is, when you are absorbing the overhead, so these are the methods. මේ 500 ගානේ අපි allocate කරන production overhead එකට පැය 90000කට. ඒ වගේම production cost of sale මිලියන 180ක් තියෙනවා. ඒකෙන් 120ක් අපි allocate කරන අපේ administrative overhead.
but these two figures are actual figures. මේවා සත්‍ය පිරිවැය. Okay. So I will take the this example for it is very easy for you. So in here you can see production overhead. Production නිෂ්පාදන පොදුකාරය කොහොමද අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නේ? නිෂ්පාදන පොදුකාරය පිරිවැය අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න කියලා තියෙන්නේ rate of 500 per operating hour. මෙහෙයුම් පැය එකකට රුපියල් 500 ගන්න. එතකොට අපි බලනවා මෙහෙයුම් පැය කීයක් තියෙනවා? How many operating hours we have? 90,000. 90,000 operating hours තියෙනවා. 90000ට රුපියල් 500 ගන්න. පැය 90000යි රුපියල් 500යි කීයද ගාන? 45 million. Okay. 45 million we have received the absorb into WIP. So the transaction should be goes to the WIP control account. Okay. WIP debit, in here production overhead control account, credit. Here 45 million. Okay. So then next one we have to allocate non-production overhead. නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාරය. නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාරය කියලා අපිට ගන්න තියෙන මෙතන administrative overhead 32 million. 32 million, how we are going to allocate this one? This based on, in here you can see the method. Method is here 20% from the production cost of sale. So production cost of sale value is here 180,000. This into 20%. Okay, this into 20%. How much? This into 20%, it should be 36 million. You can see in here 180 million into 2% is 36 million. So this is the way we are going to absorb. Now you have to put these actual figures. Okay. So now we have already absorbed these costs. Then you have to put the actual figures. Now you can see that actual figures of administrative overhead. පරිපාලන පොදුකාර පිළිවෙල අපි හිතනවා මිලියන 32ක්. So in here cash credit අපි මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා. Cash credit debit into production. In here administrative overhead not coming to the production overhead. It should be coming to the non-production overhead. නිෂ්පාදන පොදුකාරය නොවන නිෂ්පාදන නොවන පොදුකාර පිළිවෙල විදිහට තමයි අපි administrative overhead and පරිපාලන පොදුකාරය. So in here you can see 32 million coming to this place. Cash credit, non-production overhead account debit. The next one is production overhead. නිෂ්පාදන පොදුකාරය. නිෂ්පාදන පොදුකාරය අපි මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා. We have already paid the production overhead. Okay. So then cash credit debit into the production overhead account. In here 46.5 million credit cash debit to the production overhead account. Okay. So these are the transactions. So now you have already absorbed these two methods and finally you have at the actual figures. In here there is a one thing you have to do. What is that? You have to check whether we have properly allocated, we have properly absorbed the production overhead and the non-production overhead. So in here you have to check whether there is under or over absorption amount in here in these accounts. In here you can see in this account 46.5 million, in this 46.5 million. So there is a balance. There is a balance in here. You can see there is a 1.5 million balance. Okay, 1.5 million balance in here. So there is a balance of 1.5 million. So it is under absorption overhead. Why? We have paid 46.5 million. අපි නිෂ්පාදන පොදුකාරය මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා මිලියන 46.5ක්. හැබැයි අපි allocate කරලා තියෙන හැබැයි අපි absorb කළා හැබැයි අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ 45 million. ඒ කියන්නේ අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙන අඩුවෙන්. That is the under absorption overhead. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඕන අන්තර්ග්‍රහණයක් කියලා. So then 1.5 million. So you can be able to identify it is a under absorption overhead. Okay, clear? Next one, next account, you can see. So we have already paid 32 million. We have already paid 32 million. But we have absorbed 36 million. We have absorbed 36 million. අපි මිලියන 32යි ගෙවලා තියෙන cash credit කරලා administrative overhead කියලා අපි ඒක non production overhead අපි ගෙවලා තියෙන මිලියන 32යි.
හැබැයි අපි absorb කරලා තියෙනවා 36 million. මිලියන 36ක් අපි ගෙවලා absorb කරලා තියෙනවා. So there is a over absorption here. අපි මෙතන ගෙවලා තියෙන 32යි හැබැයි අපි absorb කරලා තියෙනවා මිලියන 36ක්. So there is a over absorption. So you can see there is a balance in here 4 million. So it is a over absorption. Okay. අධි අන්තර්ග්‍රහණයක්. අපි ගෙවලා තියෙන ගානට වඩා වැඩිපුර අපි අන්තර්ග්‍රහණය කළා. අපි absorb කරලා තියෙනවා 4 million. Okay. Okay, so we can take these figures to our under absorption overhead account. So in there, how we record that one? This account debit, production overhead control account credit 1.5 million. This is come to this place. This is come to this one. Production overhead 1.5 million. This figure, over absorption overhead 4,000 is come to this place. Okay, this debit. And this under absorption overhead control account, it is credit here. Okay, the remaining balance. So there is a settlement we have to do 1.5 million and the 4 million. Remaining balance goes to the profit and loss account. Okay, ලාභ ලාභ ගිණුමට අපි මාර්ක් කරන අපේ මේ 2.5 million. Okay, so that is the simple way of the absorption of the overhead. Okay. Firstly, you need to identify what is the method we are going to allocate this overhead. So in this example, we are allocated based on the operating hours and the production cost of sale based on 20%. So after that, we have added the cash payment, cash credit, and the debit the production overhead control account and the non-production overhead. අපි මුදල් බැර කරලා අදාළ මුදලින් ගියපු ටික මෙතන හර කරා. ඊට පස්සේ බලනවා කොච්චර ඕන අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් තියෙනවද කියලා අපි ෆයිනලි අපි account එකට ගන්නවා. අපිට ඊට පස්සේ ඒන balances වලින් final balance එක අපි අදාළ කරගෙන අපි ඒක P&L එකට අපේ profit and loss එකට අපි මාරු කරනවා. Okay, if there is a under or over absorption, we are going to adjust to our P&L. Okay, so then we are moving to the how we are going to allocate. That mean that over or under absorption here. So in here you can see cost of sale control account and the P&L statement. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ විකුණුම් පිරිවැය පාලන ගිණුම සහ ලාභ ලාභ ගිණුම ගැන. So in here when finished good are sold, transfer made to the finished good control account credit into the cost of sale control account debit. ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩයක් විකුණුවාට පස්සේ finished good control account එක credit වෙනවා. අපි කිව්වා finished good අඩුවීමක් කියන්නේ finished good control account එක debit credit වීමක්. So if there is a credit of finished good control account and the other transaction goes to the cost of sale control account, okay, it should be debited. Okay, so then so in here you can see according to this example, firstly I think these are very familiar with you. Firstly we are mentioning the revenue and we are deducting the cost of sale. So in here we are taking the cost of sale based on the budgeted overhead absorption rate. අපි මෙතනදී අපි allocate කර කියන්නේ absorb කරපු cost එක තමයි කියන්නේ predetermined rate එකට absorb කරපු predetermined rate එකට allocate කරපු figure එක තමයි මෙතනදී අපි cost of sale කියලා ගන්න. So in here after that we are deducting that figure, so you can take the gross profit. ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් දල ලාභය. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? under absorption overhead එකක් නම් මෙතනදී අපි කරන්නේ අපි අඩුවෙන් අපේ පොදුකාර පිරිවැය මෙතනදී අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? If we have under absorbed overhead, then we need to increase the cost as we have not put enough the statement of profit or loss when we use the budget overhead absorption rate. Okay, in here under absorption overhead we have to deduct. අපි මෙතනදී අඩු කරන්න වෙන්නේ. Why? අපි මෙතනදී ලාභය වැඩියෙන් පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන under absorption ඌණ අන්තර්ග්‍රහණයක් කියලා කියන්නේ අපි අපේ පිරිවැය අඩුවෙන් දාලා තියෙන. අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙන මෙතෙන්ට මේ අදාළ කරගෙන තියෙන ෆිගර් එක මෙතෙන්ට අපි දාලා තියෙන ෆිගර් එක අපි අඩුවෙන් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි ලාභය වැඩියෙන් පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතන under absorption cost එක හැම වෙලාවෙම මෙතනදී අඩු කරන්නේ. So then you can take the adjusted gross profit. Okay. So then next, if we have the over absorption, if we have over absorption, ඒ කියන්නේ අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් තියෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? We are taking the revenue and we are deducting the same method cost of sale
So then you are taking the gross profit. So you have deducting budget overhead absorption rate. කලින් තීරණය කරන අනුපාතය තමයි මෙතන අපේ cost of sale ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන over absorption එකක් තියෙනවා නම් අපි අධි අන්තර්ග්‍රහණ. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුර අපේ cost එක ඉන්ක කරලා තියෙනවා අපේ cost of sale වල. හරිද? අපි වැඩිපුර අඩු කරලා තියෙනවා අපේ cost එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ ලාභය, අපේ gross profit එක අඩු වෙනවා. හරිද? අපි වැඩිපුර කියන්නේ over absorption. අපි වැඩිපුර අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. අපේ පිරිවැය වැඩියෙන් පෙන්වන්නේ. වැඩියෙන් පෙන්වනවා කියන්නේ අපි මේක අඩු කරද්දී අපේ gross profit එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපේ over absorption එකක් නම් අපි ආපහු ඒක add කරන්න ඕනේ. So then you can take the adjusted gross profit. Okay. So that is the way we are going to adjust this under and over absorption overhead to our income statement. Okay, so moving to the most important part of the this module. So in this question, okay, so you can see this question. So in here it's include all the control accounts we have already covered. Okay, so in here firstly you need to read the requirement. So in here using the information given below, for the October you are required to prepare the following accounts. So in here what we learned, so raw material control account, work in progress control account, finished good control account, production overhead and wages and salaries, and selling and administrative overhead control account, and cost of sale, and finally trade and income statement. Okay, so we have already discussed those things. So in here these are the information. Okay, so raw material control, so in here balance as at October 1st. Okay, opening balances are given here. අපේ ආරම්භක ගිණුම් ශේෂ දීලා තියෙනවා. It was a transaction for the October month. October මාසය සඳහා ඕන ගනුදෙනු ටික දීලා තියෙනවා. So in here these are the information. Okay, so firstly now we are going to draw the accounts. So in here we have 1 2 3 4 5 6 7 accounts, and finally trading and income statement. Okay, so we need raw material control account, and we need WIP control account, WIP control account. Next we need finished good control account, නිමිතෝග පාලන ගිණුම, finished good control account. Then we need production overhead control account, production overhead control account. Then we need wages and salaries control account, wages and salaries control account. Then we need selling and admin overhead control account, selling and admin control account. Then we need cost of sale. So I am drawing a T account, cost of sale, and finally income statement. Income statement. Okay. So we will go one by one. So firstly, the question mentioned opening balances. Opening balances. In here you can see raw material control account 100, work in progress control account 150, finished good control account 180. Okay, so now we are going to include those opening balances. The raw material control account, opening balance
as I told you, it's a debit balance. In here, opening balance is 100, and the WIP control account opening balance also a debit balance. Harasheshayak enne, it is 150, and finished good control account nimithoka palana ginuma opening balance ආරම්භක ශේෂය අපේ නිමිතක පාලනය කිරීම තියෙනවා 180. Okay, so those all figures are in 1000. Okay, දහස් වලින් තමයි මේ සංඛ්‍යා ටික තියෙන්නේ, transaction ටික තියෙන්නේ. So those are the opening balances. So now we are moving to the transactions. Okay, so in here firstly material received from suppliers on credit. Material received, as I told you, if the material increase, so material control account go in debit. Okay, material received from suppliers on credit 500,000. Material හම්බෙලා තිනවා අපේ suppliers වගෙන් ලක්ෂ 5ක. Okay, so suppliers, so it is not already paid, so the material increase, payable control account, it is 500. Okay, so debit entry comes to the raw material control account, credit entry goes to the payable control account. Okay, so that is the transaction. The next one, material issued to production. Material issue කරලා තියෙනවා අපේ නිෂ්පාදනයේ සඳහා. Okay, so material issued to production. Okay, material issue mean material decrease. Okay, so then material control account go into debit. Okay, so it's also issued to the production, so then material control account credit, and where we need to debit? WIP control account. අපි නිෂ්පාදනයේ සඳහා තමයි අපි material issue කරලා තියෙන්නේ. So then WIP control account go into debit. Control account, in here what is the value? 420, and in here WIP control account debit raw material control account 420. Okay, so that is the double entry. So now we are moving to the next transaction, material issued to production service department. So this is not related to the directly production, it's related to the service department, production service department. So what is the value? 50. So what is the double entry here? So in here, this also a material, so it means material decrease. Okay, so where we need to debit this one? So it is not going to the WIP control account, this is related to the production service department. නිෂ්පාදන සේවා සපයන දෙපාර්තමේන්තුවට තමයි අපි මේ issue කරලා තියෙන්නේ. So then it's a production overhead. It is a production overhead. So then in here production overhead, raw material control account debit, sorry, credit by 50, credit by 50, and production overhead control account debit raw material control account, okay, by 50. Okay, so that is the double entry. අපි නිෂ්පාදන සේවා සපයන්න material issue කරලා තියෙනවා. So it's also raw material, ඒකත් අමුද්‍රව්‍යයක්. අපි අමුද්‍රව්‍ය අඩුවීමක් අපි සටහන් කරන raw material control account එකේ credit. So raw material control account credit, so production overhead control account going to be debit. Okay, 50. Next transaction, direct wages incurred. ඍජු ශ්‍රමය අපි අතුලත් කරලා තියෙනවා 300,000 direct wages. So we are moving to the wages control account, in here, the next slide, wages control account in here. Okay, so direct wages 300,000. So you know, we already discussed those things. Direct wages, we are going to credit this one. So where we need to debit direct wages? Direct wages we need to debit to our WIP control account. So in here
direct wages and salaries, sorry, wages and salaries control account credit by 300,000, and debit entry goes to our WIP control account. Okay, WIP control account going to be debit by direct wages. Register මෙය මෙතන අපේ තියෙනවා ලක්ෂ 3ක් debit වෙනවා WIP control account එක, credit වෙනවා අපේ wages and salaries. Okay, the next transaction, production indirect wages incurred. So these are direct wages. The next one is indirect wages. You already explained direct wages we need to include our WIP. Indirect wages we need to include our production overhead control account. So what is the value? Production indirect wages include 130. Okay, 130 indirect wages. Okay, indirect wages. So in here we have firstly include indirect wages in our salaries and wages control account, credit. What is the value? 130. 1,30,000. So the debit entry goes to our production overhead control account. Okay, our production control overhead, production overhead control account. In here 130 indirect wages. Indirect wages. Okay, 130. Okay, so this is the double entry. So this wages is not related to our directly production, but the indirect relationship. So then our salaries, and that means wages and salaries control account credit, our production overhead control account debit here. Okay, the next transaction, අපේ ඊළඟ ගනුදෙනුව selling and administration salaries include. Selling and administration salaries. So this is not directly or indirectly relationship to our production. Okay, so these are related to our selling and administration. වික්‍රම් සහ පරිපාලන සම්බන්ධ salary එකක් තමයි, ඒ කියන්නේ වේතනයක් තමයි ගෙවලා තියෙන්නේ. So then it is 120,000, 1,20,000. Okay, so if it is direct or indirect or any other relationship, so we need to include in our wages and salaries control account. So okay, so in here I am going to include in the credit side selling and admin salary. How much? 120. So where we need to debit this value 120,000. So in here you can see there is a account that means question is requesting selling and admin control, selling and admin overhead control account, selling and admin overhead control account. So we are going to debit this one. Okay, admin salary 120,000. Okay, so that's the double entry, wages and salaries control account credit, selling and admin overhead control account debit. Okay, the next transaction, what is our next transaction? Production expenses paid as incurred. නිෂ්පාදන වියදම් ගෙවලා තියෙනවා. So then cash credit. So you can see production expense paid. That word is very important. Paid, already paid. Okay, production expense paid as incurred. How much? It is 80. 80,000ක් ගෙවලා තියෙනවා. Production expenses. So in here where we need to include this production expenses. In here production overhead control account. අපි නිෂ්පාදන වියදම ගෙවලා තියෙනවා. Okay, so in here cash credit, our production overhead control account debit. So in here it is not required to prepare the cash account. So we have assumed cash account already credit. In here it is debit 80,000. Okay, cash credit, production overhead control account debit. What is our next transaction? Selling and administration expenses paid as incurred. Okay, වික්‍රම් සහ පරිපාලන වියදම් ගෙවලා තියෙනවා. So how much? 90,000. Okay, cash credit, it is also paid. You can see paid. The word is saying paid.
So cash credit, where we need to debit selling and admin. Cash credit, so there is a account selling and admin overhead control account, you can see. Okay, so cash credit, selling and admin overhead control account debit. Okay, what is the value? What is the value here? 90,000. Okay, so we are deal with the thousands. Okay, so we are dealing with the thousands. 90. Okay, next one. Next transaction. Allowance for depreciation. Shares සඳහා වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. Production equipment වලට වෙනම තියෙනවා and also selling and administration equipment වලට වෙනම allowance එකක් තියෙනවා. Okay. So if it is a production equipment, so where we need to debit? So where we need to debit production equipment, depreciation. Depreciation, yes, depreciation we need to debit in our production overhead control account. So you know depreciation is our overhead. So in here we need to debit our depreciation. Depreciation, how much? Depreciation 30. This 1000ක ෂෙයා වෙන් කිරීමක් තියෙනවා. අපේ අදාළ වත්කම් ගිණුම බැර වෙනවා. අපේ production overhead control account එකට ඒක debit වෙනවා. Okay, so because this is related to our production. Okay, නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ සඳහා වෙන් කරන ෂෙයා වෙන් කිරීම. Okay, අදාළ වත්කම් ගිණුම හෝ අදාළ ෂෙයා වෙන් කිරීම ගිණුම බැර වෙනවා. අදාළ that mean production overhead control account එකට debit වෙනවා. Okay, හර වෙනවා. Next transaction, so there is another depreciation is here, this one, selling and administration equipment. So this is related to the production, so these are related to the selling and administration activities. Okay, these equipment are related to the selling and administration. Okay, so here also our asset account or other related, that mean depreciation allowance, that mean account is credit. In here where we need to debit our salaries and admin overhead control account. Okay, in here depreciation අදාළ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර වෙනවා. අපේ මෙතන account එක මොකද්ද? salaries and admin overhead control account එක මෙතන debit වෙනවා. හර වෙනවා 20000ක්. Okay, අදාළ වත්කම් ගිණුම so ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර වෙනවා. අපේ selling and admin overhead control account එක debit වෙනවා depreciation, because it is related to our selling and administration activities. Okay, next transaction is, so wages and salaries paid. So in here you can see there is a payment. Okay, වැටුප් හා වේතන ගෙවලා තියෙනවා. Direct wages 280,000, production indirect wages 130, selling and administration salaries 120. So in here all wages are paid. Okay, direct wages ගෙවලා තියෙනවා register සමය සඳහා, නිෂ්පාදන වක්‍ර සමය සඳහා ගෙවලා තියෙනවා. ඒ වගේම විකුණුම් සහ පරිපාලන සඳහා අපි වේතන ගෙවලා තියෙනවා. Okay, so it is these three figures. Okay, 280, 130 and 120. 1,80,000, 1,30,000 සහ 1,20,000 මේ ඔක්කොම අපේ cash account එකෙන් credit වෙලා තියෙන එක cash account එකෙන් අපි ගෙවලා තියෙනවා. Okay, so in here cash credit those three figures and where we need to debit. So that's the thing we need to identify. Okay, so direct wages. So where we need to add this direct wages? Okay, firstly we will record this transaction in our wages control account, cash credit, where we need to debit this one, cash or bank. Okay, it is already paid, cash or bank. In here direct 280, in here indirect wages 130, selling and admin 120. So what is the double entry? Cash credit අපි මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ wages and salaries control account එක debit. So because this is already payment.
okay banking ගෙවලා තියෙන්නේ. Okay, so that is the double entry here. Next transaction, production completed and transferred to the finished good store. නිෂ්පාදන ඉවර කරලා අපි finished good වලට transfer කරලා තියෙනවා 900ක්. Okay, so what is this transaction? Production completed and transferred to the finished good store. Okay, so what is this one? Production completed. So where the information include our production, WIP control account. නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතන තත්ත්වය තමයි මෙතනදී කියන්නේ. production එක ඉවර කරලා අපි ඒක transfer කරලා තිනවා අපේ finished good store එකට. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර කරලා අපි නිමිතෝග වලට අපි ඒක මාරු කරලා තියෙනවා. So firstly you need to identify where is our production. So production is in our WIP control account. නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතන අදාළ information තියෙන අපේ WIP control account එකේ. Okay, so in here, so 900,000 transferred to FG control account. FG control account එක අපි transfer කරලා තියෙනවා 900,000 නිෂ්පාදනය ඉවර කරලා අපේ finished good වලට මාරු කරලා තියෙනවා ලක්ෂ 9ක්. Okay, so in here, as a result of that, WIP is decreasing. That means WIP credit, finished good is increasing. අපි නිෂ්පාදනය කරලා finished good වලට මාරු කරනවා. So then finished good go up. That means finished good going to be debit here. Okay, WIP control account 900,000. Okay, so that is the double entry. The next one, production cost of goods sold. Production cost of goods sold. නිෂ්පාදන පිරිවැය. Okay, විකුණුම් පිරිවැය. Production cost of goods sold. So in here we have transferring our finished good to our cost of sale. Okay, so in here what should be the double entry here? Transfer the cost of sale. How much? 970. So finished good control account එකෙන් අපි credit කරනවා cost of sale. Okay, cost of sale 970. So it is credited, sorry, it is debited to our cost of sale account. Okay, finished good control account. Finished good control account එකෙන් අපි transfer කරනවා අපේ විකුණුම් වලට. Okay, භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළ ඉවර කරලා අපි finished good control account එකේ cost of sale control account එකට මාරු කරනවා. cost of sale account එකට මාරු කරනවා 970. 9,70,000. ඒක අපේ cost of sale account එකට debit වෙනවා. finished good control account එක credit වෙනවා. Okay, so next transaction, what is that? Sale on credit. Okay, ණයට විකුණුම් තියෙනවා 1.45 million. Okay, sale on credit. So it is included, we need to include our income statement. Sales, how much? 1450ක් තියෙනවා. So these figures also 1000. Okay, 1000 figures in තමයි තියෙන්නේ. Okay, 1450 sales. Okay, now so there is a one important transaction in here. Finally, production overhead is absorbed at the rate of 80% of direct wages incurred. Okay, so in here production overhead නිෂ්පාදන පොදු කාර්යය අපිට absorb කරන්න තියෙනවා the rate of 80% of direct wages incurred. අපි ඍජු ශ්‍රමයේ incurred කරපු ගානෙන් 80%ක් අපි production overhead absorb කරන්න ඕන. So in here you can see direct wages incurred 300,000. So in this 300,000, 80% we need to absorb as the production overhead. Okay, so how we are going to do that? Production overhead. So in here firstly we need to go to the account, production overhead control account. So in here we need to take the WIP control account. Absorb කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? Production overhead control account credit, our WIP control account debit. In here you can see we have taken raw material, we have take the direct wages, and we have to take also the
production overhead අමුද්‍රව්‍ය ගත්තා ශ්‍රමය ගත්තා ඒ වගේම අපි පොදු කාර්ය මෙතෙන්ට add කරන්න ඕනේ අපේ WIP control account එකට. Okay, so 300 into 80%, 300 into 80%, how much 300 into 80%, it is 240. So in here production overhead control account credit, our WIP control account credit, sorry, WIP control account debit. In here 240. Okay, so those are the transaction mentioned in our question. Okay, so now we have to close our accounts, and finally we need to take the income statement balances. Okay, now we are moving to close this account. In here you can see the balance of 600, in here 600. So closing balance is how much? 130. Okay, so balance is 130. So then we are moving to the WIP control account to close this account. So what is the closing balance? In here 1110ක් කියනවා, මේ පැත්තෙත් 1110යි. So finally closing balance අවසානයේ අපිට එනවා closing stock එක 210. We have received the closing stock. Okay, finished good control account. What is the closing stock? In here you have the 1080. In here closing stock අවසාන තොගයක් අපේ තියෙනවා නිමිතොගවල 110 years 110 closing stock අවසාන තොගය 110000ක් තියෙනවා. Okay, then production overhead control account. So we are going to close this account as well. In here we have 290. Okay, we have 50, 130, 80 and 30, and finally in here also 290, and finally, so in here there is a balance or not? Okay, do you think in here you have a closing stock? No, in here what is that? We have already incurred these overheads. Okay, we have already incurred raw material and indirect wages, and also we have paid and depreciation. Okay, but we have already allocated, we have already absorbed 240. The 140,000 have absorbed kala තියෙන්නේ. So then in here in this account, as I told you in the overhead control account, in here there is a balance of 50. What is that one? What is this balance? Okay, we have already allocated 290, but we have absorbed 240. What is this one? What is this balance? So this is under absorption. Okay, ඕන අන්තර්ග්‍රහණයක් තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ 50 rupees. Okay, under absorption ඕන අන්තර්ග්‍රහණයක් තියෙනවා රුපියල් 50000ක. Okay, so we need to add this to our income statement. අපි අපේ මෙතනදී මොකක්ද අදහස වෙන්නේ? අපේ විකුණුම් පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙන්නේ 50ක්. Okay, අපි මේක අපේ ලාභයෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. අපි ඒක බලමු 50,000. Okay, so next account is wages and control account. In here wages and control account, in this side 550, in this side also 550, and this side we have a balance, closing balance of how much? 20, closing balance of 20. Okay, wages and salaries control account. So in the previous account, in here also I have to explain this one. If it is a under absorption 50, so we have to deduct from our profit, because we have our cost of sale is under value. Okay, so if it is a over absorption, අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් තිබ්බොත් අපි මොකද මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ? අපි absorb කරපු ගානට වඩා අපි incur කරලා තියෙනවා අඩුවෙන්. Okay, so then it is over absorption. Okay, so in this side there, if it is a balance like I will explain like this. If there is a balance of over absorption
So we have to deduct from our profit. Sorry, we have to add to our profit. Okay. Okay. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? O absorption එකක් આવොත් අපි absorb කරලා තියෙන්නේ වැඩිපුර. Okay. So we will discuss those things in the final part, income statement part. Okay. So now we are going to close this selling and admin account 230. This side 230. So this is going to our P&L 230. So goes to our profit and loss statement 230. So then this side in cost of sale also 930. So 970 goes to our P&L. Okay, cost of sale. Okay. So we have already closed our accounts. Now we are coming to our income statement. Okay, we have the sale and we are going to deduct cost of sale. Cost of sale how much? This one 970. Now ලක්ෂ 70000ක් තියෙනවා අපේ cost of sale. Okay. So after deducting this one, what is the value? 480. 480. So this is our gross profit. This is our gross profit. So next one, so we have to deduct our under absorption. Under absorption, what is the value of 50? 50. So as a result of this under absorption, what happened? Our cost of sale is low value. Okay. අපේ පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙන අපේ විකුණුම් පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි absorb කරලා නැහැ 50ක්. Okay. Absorption is lower. Okay. ඒ නිසා අපි කියනවා under absorption. ඒ කියන්නේ ඌණ අන්තර්ග්‍රහණයක් තියෙන අපේ විකුණුම් පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙන. විකුණුම් පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙනවා කියන අපේ ලාභය වැඩියෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඌණ අන්තර්ග්‍රහණයක් තියෙනවා මොකද කරන්නේ? ආපහු ඒක අපේ දල ලාභයෙන් අඩු කරනවා. ඒක තමයි මෙතන සරලවදී වෙන්නේ. සරලවම වෙන්නේ. over absorption එකක් තියෙනවා කියන අපේ cost of sale වැඩිපුර තියෙන. හරිද? අපේ cost of sale වැඩිපුර තියෙන. එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන අපේ ලාභය අඩුවෙන් පෙන්නන්නේ. over absorption එකක් තිබ්බොත්. හරිද? ලාභය අඩුවෙන් තියෙනවා කියන අපි ආපහු over absorption එකක් આવොත් අපි ඒක ආපහු ලාභයට එකතු කරන්න ඕනේ. under absorption එකක් නම් අපේ විකුණුම් පිරිවැය අඩුවෙන් තියෙන්නේ, ලාභය වැඩියෙන් තියෙන. ඒ නිසා අපි ලාභයෙන් අඩු කරනවා. over absorption එකක් නම් අධ්‍යන්තර්ග්‍රහණයක් නම් අපේ cost of sale වැඩිපුර පෙන්නනවා. ඒ නිසා අපේ ලාභය අඩුවෙන් පෙන්නනවා. ඒ නිසා අපි ලාභයට ඒක එකතු කරනවා. over absorption එකක් නම් එන අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් නම්. ඒක තමයි සරලවම ගත්තොත්. ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි under absorption එකක් නම් under කියන meaning එක අරගෙන අඩු කරන්න. over absorption එක කරනවා over කියන meaning එක අරගෙන මෙතනදී එකතු කරන්න. So that is a shortcut. Okay. So finally we have to take this selling and administration balance. Selling and admin we have 230. So finally you have a profit. Okay. So you have a profit of how much? So you have a profit of 200,000. 200,000 in your study pack. So this 50 as mentioned as 5. Okay. So this should be 50. Okay. So finally you have a profit of 200,000. Okay. So that is the answer for this total, that means the whole question. Okay. So you have the wages and salaries control account, selling and admin overhead control account, cost of sale, raw material control account. We have already prepared WIP control account, finished good control account, production overhead control account, and finally we are coming to the income statement figures. Okay. Okay. So that is the answer for this question. So it is clearly mentioned in your study pack as well. All the accounts and also finally income statement. You can see finally your profit is 200,000. Okay, profit is mentioned as 200,000. So in here you can see under absorption it is debited, that means it is also deducted. So this should be 50. Okay, මේක 50ක් වෙන්න ඕනේ.
So all the information that mean related to the transaction are mentioned in this that mean paragraphs. Okay. So finally we are moving to the advantages and disadvantages of integrated accounting. මේ integrated accounting වල වාසි සහ අවාසි සංකලිත ගිණුම්කරණයේ වාසි සහ අවාසි කතා කරනවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ, so in here you can see this eliminates recking information. Recking information mean duplication of the information. මේක නැවත නැවත ඔක්ක වෙන, ඒ කියන්නේ හට ගන්න, ඒ කියන්නේ තොරතුරු making අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ eliminate වෙනවා. We can eliminate the recking information, duplication of the information where a business operates separate financial and management accounting system. Information will need to enter to each system. At the beginning of the session I told you, so in the financial account and the management accounting, so we are preparing two type of account sets. Okay, financial account we are preparing financial accounts, and also so this information related to our investors, that means the stakeholders. For the purpose of management, so we are preparing cost accounts. Okay, so the profit is sometimes difference, so we have to take the reconciliation for so the figures to tally these two type of account sets. Okay, මේ දෙකේ ලාභය වෙනස් වෙන. එතකොට ඒක අපි සසඳන්න අපි finally reconciliation එකක් කරනවා. So as I told you in the previously in the beginning of the session. Okay, so by using this integrated accounting, so we can be able to eliminate, අපිට පුළුවන් වෙනවා නැවත නැවත මේ සිස්ටම් එකට අපි ඉන්ෆර්මේෂන් ඇතුළත් කරන්න වෙන එක අවම කරගන්න. අපි මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේදී මූල්‍ය තොරතුරු වලට අපි ඇතුළත් කරනවා. ඒ ගිණුම් සෙට් හදන්න, ගිණුම් ප්‍රකාශන හදන්න, ඒ වගේම පිරිවැය ගිණුම් හදන්න අපි වෙනම ඇඩ් කරනවා. අපි මේ වගේ එක ගිණුම් කරන පද්ධතිය කියලත් අපිට ඒ කරන වැඩ කරන activities duplicate වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. Okay. Next one is only maintaining one set of account. As I told you, we are maintaining only one set of account. So as a business would only be producing one set of account, and there would be no need for any reconciliation between the system. As I told you, the profit is sometimes different, so we have to take that reconciliation for remove these differences. Okay, so but if we are using this type of integrated accounting, we can minimize the we no need to do a reconciliation. අපි සැසඳීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට account set දෙකක් නැහැ. අපි we are preparing only one set of accounts. Okay, the next one is data accuracy. So ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් තියෙනවා. If data is being entered twice, the human errors more likely to occur. ඒ කියන්නේ අපි system දෙකකට අපේ තොරතුරු ඇතුළත් කරනකොට ඒක අපි මේක කරන්නේ මනුස්සයනේ. එතකොට ඒ වගේ මිනිස් වැරදි වෙන්න පුළුවන්, human errors වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එක data set එකකට තොරතුරු ඇතුළත් කරනකොට අපේ මේක වැරදින්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. ඒ නිසා අපි කියනවා there is a greater accuracy, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ integrated accounting system එකේදී. And fourth one, can reduce the number of employees required due to the reduced duplication of workload. When you compare the financial and the management account, in this integrated accounting, we no need huge number of employees. අපිට ගොඩක් සේවකයෝ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ අපි එක ගිණුම් සෙට් එකක් හදන්න, එක සිස්ටම් එක යූස් කරන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන සේවක සංඛ්‍යාව අඩුයි. So we can reduce the number of employees. Okay, so in every scenario you need to compare with the financial and the management accounting perspective and this integrated accounting. ඒ දෙක compare කරලා මේකත් එක්ක බලන්න මොකද්ද තියෙන වාසි සහ අවාසි. පස්වෙනි එක, accounting process is simplified due to there are only being one system. අපේ ගිණුම් කරන පද්ධතිය, ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ඒක සරල වෙනවා because we have only one system. Okay, so we no need to add the financial accounting, no need to classify financial and management data. So likewise, no need to categorize those two figures. Only one system is there. Okay, so those are the advantages. So you have to remember what are the advantages of integrated accounting system, and there are some disadvantages as well. Okay, මේකේ වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. The main disadvantage of
operating an integrated accounting system is that a single system is used to produce information for both external and internal use. Okay, so in here there is a very important thing. So both external and internal users. Okay, so in the financial accounting we are providing information for external parties and also the internal parties, but in the management accounting we are providing information to our internal users for the management. Okay, management එකට අපි තොරතුරු ගොතන අපේ කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේදී. So in the financial and the management accounting perspective, but when we are talking about this integrated accounting system, so we are not preparing separate account sets, but we are only preparing only one account set. So in here what's the main disadvantage is this account set is we have to use both, that mean that account set is need to use by both external and the internal users. මේක බාහිර පාර්ශවයන් සහ අපේ ව්‍යාපාරය ඇතුළේ ඉන්න හැමෝටම use කරන්න වෙන්නේ මේ account set එක. Okay, that's the biggest disadvantage in integrated accounting system. The next one is the information that management requires different to that required of shareholders of the bank. Okay, shareholders or the bank. Okay, ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය ඇතුළේ ඉන්න අයට අවශ්‍ය තොරතුරු නෙමෙයි අපේ ව්‍යාපාරයෙන් පිටත ඉන්න අයට තියෙන. එතකොට අපි financial and management accounting වලදී බාහිර පාර්ශ්වයන්ට තොරතුරු financial accounting වලින් දෙනවා. internal අයට අවශ්‍ය වෙන කියන්නේ කළමනාකරුවන්ට ව්‍යාපාරේ ඉන්න අවශ්‍ය තොරතුරු අපි management accounting වලදී හදන cost accounts වලින් අපි එයාලට තොරතුරු දෙනවා. But when you talk about this integrated accounting, so we are prepare only one set of account. So in here the perspective of those internal and the external parties are different. Okay, management එකට අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු අපිට ඒකෙන් සමහරට include කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Okay, and also the shareholders of the bank, shareholders or the bank, that means the external parties. shareholders ලට අවශ්‍ය නැති තොරතුරු අපේ integrated accounting set වල තියෙන්න පුළුවන්. So that is another disadvantage here. And it can be more complicated system, so trained and competent staff are essential. Okay, so actually this is a very complicated system when you talk about the financial accounting system and also the management accounting system. So in here this is amalgamated. Okay, මේක මේ දෙකේම mix එකක්. Okay, this is a combination method of financial and the management accounting system, costs accounting system. Okay, so those are the disadvantage. So then if it is a complicated system, so we need actually the trained and competent staff. Okay, so in here අපේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය වෙනවා පුහුණු කරගත් සහ ඒ වගේම ස්කිල් එකක් තියෙන ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙන ස්ටාෆ් එකක් මේ සිස්ටම් එකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. So those are the actually disadvantages. So you have three disadvantages and also the 5 advantages here. So you have to remember what are the advantages and disadvantages of integrated accounting system. Okay, so those are the things actually we need to discuss under this integrated accounting chapter. So in here you have the summary. So what we have discussed, so you have the summary in here, what happened to increase in raw material, so what is the debit or if it is debit or credit, like that wise. So all the things are summarized in here, and also there are some question here, so you can do with your own. Okay, so then so we are moving to the final, that mean end of this chapter. So thank you very much.